Este primeiro vídeo aconteceu aqui no Brasil, no coração da Amazônia. Um grupo de amigos decidiu se aventurar em uma noite de acampamento no meio da floresta, acreditando que seria apenas mais uma experiência intensa na natureza. Cercados por árvores fechadas, sons estranhos e uma escuridão absoluta, eles não imaginavam que aquela noite tranquila iria tomar um rumo totalmente inesperado. O que foi registrado a partir desse momento levanta dúvidas, medo e perguntas que até hoje não têm explicação. Olha aí, galera, nós estamos aqui no mato aqui na espera. Olha o grito da caipora. Galera, a gente não conseguiu contar ela. A zangada. Era o grito dela. E a gente esqueceu de trazer o pacote de fumo. Depois de assistir a esse registro, fica difícil ignorar o que aconteceu naquela noite. O que começou como uma simples aventura entre amigos terminou deixando marcas, dúvidas e um silêncio perturbador. Até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente o que foi ouvido no meio da floresta. Na Amazônia, alguns dizem que a selva apenas observa, outros acreditam que ela responde. E talvez esse vídeo seja mais uma prova de que na floresta você nunca está realmente sozinho. O canal Shadow Hollow tem apenas 3 vídeos, todos gravados na mesma floresta, um lugar que parece sempre puxá-lo de volta, não importa o quão perturbador se torne. Depois de registrar figuras estranhas nos 2 primeiros vídeos, a curiosidade falou mais alto e ele retornou pela 3ª vez. Desta vez seria a mais inquietante de todas. Ele caminhou por horas, com a câmera em mãos, até perceber que não estava sozinho. I'm pretty sure I came from that way, so I'm gonna try to go that way, but I might have came. No, I came from here. I just went up there, but I was originally down here. And I'm pretty sure this is the way I came from. But I did go over there. And that's where I got lost. Person. What the fuck? Shit. What's that? Alguém vagava entre as árvores de forma lenta, cuidadosa e suspeita. No início, ele pensou que fosse um morador de rua e manteve distância, observando em silêncio de longe. A figura andava de um lado para o outro, permanecendo ali, vasculhando a mata. He's just standing there. What the f? That's him. Oh shit. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh shit!
Shadow Hollow disparou mata adentro, com a adrenalina à flor da pele enquanto a luz do dia desaparecia atrás das copas das árvores. A escuridão começou a tomar conta, e pouco depois, ele percebeu que estava perdido. O pior veio em seguida. O homem estava seguindo seus passos. Galhos se quebravam, ecoando pela floresta. O estranho começou a golpear as árvores com algo, possivelmente um machado. Cada impacto fazia o silêncio da mata tremer. Where are you? Show yourself. Property. It's not private property. What the? I'm gonna call the police. A noite engoliu a floresta, e o homem ficou cada vez mais agitado até que de repente avançou em sua direção. Barulhos na mata, galhos quebrando, passos rápidos na escuridão. There you go. That's the way I gotta go. With Arzon. I'm going around him. I saw a light. Gotta go. There's a fucking fence. Então vieram as ameaças ditas no meio da escuridão. Shadow Hollow conseguiu se desvencilhar e encontrar uma trilha, mas o estranho ainda não havia desistido. Oh shit. Oh.
Oh shit. No. I gotta go with this barbed wire fence. Shit happens. Shit. Road. Ele assobiava, o seguia de perto e o perseguiu até fora da floresta. Após o que pareceram horas de corrida, Shadow Hollow saiu direto para a estrada e conseguiu chegar ao carro. Só então, um pensamento inquietante tomou conta. Quase não há moradores de rua naquela região. Então, quem exatamente estava ali? E o que aquela pessoa fazia no meio daquela floresta? Este vídeo vem do canal Brothers Wild, um canal britânico de exploração paranormal comandado por 2 irmãos. As investigações deles são focadas em experiências imersivas em primeira pessoa, realizadas em florestas, locais abandonados e áreas históricas, utilizando visão noturna e câmeras térmicas para registrar atividades em tempo real, sem recorrer à dramatização. 19 de janeiro de 2026, na floresta de Clanog, no Reino Unido. Os irmãos entram na mata após o anoitecer. Árvores densas e trilhas estreitas limitam rapidamente a visibilidade, criando uma sensação de ambiente fechado e sufocante. Eles explicam a reputação do local, citando relatos de assassinatos, avistamentos de OVNIs e casos não resolvidos ligados à região. Com os equipamentos de visão noturna e câmeras térmicas preparados, eles começam a avançar com cautela pelas trilhas da floresta. What's that? We've only just started. And now, years later, another case tied to these woods has been reopened by law enforcement in 2025. Pouco tempo depois de entrarem na floresta, gritos altos, semelhantes a vozes humanas, ecoam entre as árvores. As vozes parecem próximas, mas sem uma direção definida, deixando os irmãos desorientados e mudando imediatamente o clima da investigação. What the hell was that? What was that? Something moving off there. It just went. It's like a baby. That's unsettling. It sounded like a baby, bro. As imagens das câmeras térmicas e de visão noturna captam rápidos flashes esverdeados e pequenas formas humanoides se movendo entre as árvores. As figuras surgem por instantes e desaparecem quase imediatamente, dando a impressão de que há várias presenças se deslocando pela floresta, e não apenas uma única fonte. Just be careful, Rich. That is really creepy. It's really creepy. It's loud. Echoey. Right, guys, just to let you know, it's got a brand new battery in it, it's drained down, it's on orange, so it's on like 20%. We need to go and check out what that shouting is. Yeah, let's go down there. I hope that's on camera. It should be. Gotta be careful, Sounds bro. like it's just someone, it's like a disembodied voice. Yeah. Drawing you in. But that's what... Uma figura parece rastejar próxima às pernas de um dos investigadores, criando a sensação de que algo está perigosamente perto. Momentos depois, uma aparição de corpo inteiro surge brevemente entre as árvores antes de desaparecer, reforçando a impressão de que algo está se movendo ativamente ao redor deles. It's flat on. That's moved. That was not... Yeah, that's how it was. It was like that. That's just gone off on its own. The camera on, man. No, I wasn't recording. No, he wasn't recording. Well, Get that's away a- from here. Get away from here. Oh my god. Touch it again. I'm gonna come over here so we can That's just moved. touch it again. Is it on camera there? No. No. Touch the REM pod. Box moved.
Os irmãos relatam ter visto figuras com aparência infantil e olhos negros à distância. Em determinado momento, um deles sente uma tontura repentina que surge sem aviso, aumentando a preocupação de que a atividade esteja afetando não apenas o ambiente, mas também eles fisicamente. Black eyes. No. Black-eyed children. Meant to be in this woods. Yeah. Come and stand by Rich. They were little figures, actually, weren't they? Yeah. Yeah, children, yeah. The children. Is that you? That was weird. I felt like I got, you know, when you get up too quick. Yeah. But it was really bad. I blacked out then for a The sec. energy. Yeah. That was a noise behind you. That was really weird. That sounded like a child. That sounded like a child. I don't feel right. I felt really Me dizzy then, the same. Felt Yeah, really something's weird happening. then. Yeah, I Not said there right was at all. energy. Yeah, you grab this. I felt dizzy as hell. À medida que a noite avança, os medidores de energia disparam de forma inesperada. Luzes se acendem sozinhas e pequenos objetos parecem se mover sem qualquer contato. As interações repetidas sugerem respostas diretas, e não simples interferências aleatórias. Evidências de áudio, vídeo e térmicas continuam se acumulando. Vozes são ouvidas, figuras surgem rapidamente nas câmeras e movimentos inexplicáveis são registrados. Os irmãos documentam cada ocorrência com cuidado, destacando a consistência da atividade em diferentes equipamentos. Ao deixarem a floresta antes do amanhecer, os irmãos refletem sobre a intensidade da noite. Gritos sem origem, aparições rápidas, relatos de crianças de olhos negros e a constante interferência nos aparelhos reforçam a reputação da floresta de Clanog como um dos lugares mais perturbadores do Reino Unido. A experiência mostra como a exposição prolongada a um local com um passado tão sombrio pode gerar medo real. O próximo vídeo perturbador vem do canal Tweak Rowan, um canal de exploração pessoal sediado na Flórida que documenta, em tempo real, incursões em florestas remotas e locais isolados. O conteúdo mistura observação do ambiente, encontros com animais selvagens e momentos inexplicáveis. Em janeiro de 2026, na Flórida, Estados Unidos, Nick e Art entram em uma floresta remota depois de escurecer, avançando por entre capim alto, cactos e uma vegetação densa. A área é extremamente isolada, com visibilidade limitada e praticamente nenhum ponto de referência. Eles refazem silenciosamente caminhos percorridos antes, atentos a qualquer movimento, enquanto reflexos ocasionais surgem na escuridão. Ruídos distantes na mata e a aparição rápida de animais, incluindo um coiote, reforçam o quanto eles estão expostos naquele ambiente hostil. Big on spider, bro. Damn. Can I smack it? No, we're going the other way. Oh, the trail's over here. Ah, that shit looks like it hurt. Holy, bro. The ground literally looks like it's sparkling. That's literally just spider eyes. They're looking out of it all. It don't scare me. 3 seconds later. Shut up, bro. I'm not that. Let me be forward, bro. I have the. Damn, you hit me, bro. Is this way. Bro, something could be f***ing coming out of this. I think somebody's been back here since. Well, that stick's been there. Well, how the hell do we get around? It's this way. Watch out for the cactus over here. Enquanto tentam encontrar um caminho mais aberto em meio à vegetação, um barulho alto surge atrás deles. Os dois reagem de forma instintiva, virando-se rapidamente, enquanto o som reforça o quão imprevisível é se deslocar por uma floresta durante a noite. Wait! Oh, wait, we might have just done something bad. Felony! Uh-oh, let's get the out of here. You're right. Let me grab this. Hey, you got your sword.
Yeah, we gotta get out of here. A dupla se depara com baldes escondidos, parcialmente camuflados no chão. Um deles contém um líquido com aparência oleosa, possivelmente perigoso. Preocupados com o risco, eles se afastam rapidamente para evitar qualquer contato. Centipede, like glow in the dark centipede. Oh wait, those are animals. This is a golf ball. Where? Right there. Give. I got it. Wait, what is that? Nice, my captain. I don't care. Those can't be centipedes. No, there are glow in the dark centipedes. Wait, go check. Move, I'll go check. Well, those are the dots. Those are what? Dots. Ew, it's a scarf or something. Oh shit, what the hell is this from? Hey, yeah, let's get out of here, bro. Somebody might have got eaten. Vasculhando o chão da floresta, Nick e Art notam pequenos animais incomuns por perto, além de um cachecol abandonado. A combinação de objetos estranhos, sons inexplicáveis e a baixa visibilidade os convence a recuar, em vez de seguir ainda mais para dentro da mata. Após deixarem a floresta, Nick e Art refletem sobre como a noite se tornou inquietante. Barulhos repentinos, recipientes escondidos, animais inesperados e itens pessoais deixados para trás se somaram, criando uma sensação constante de imprevisibilidade e perigo. Embora nenhuma explicação claramente paranormal tenha surgido, a experiência mostra como o isolamento e a escuridão podem transformar rapidamente uma exploração comum em algo genuinamente perturbador. Clay costuma gravar vídeos sobre a vida em família, culinária e o dia a dia, mas desta vez ele saiu completamente da zona de conforto. Ao lado de alguns amigos, viajou até um cemitério remoto conhecido como Shadow Cemetery, famoso por relatos de sombras estranhas e atividades sem explicação. Eles chegaram ainda durante o dia e logo de início perceberam pequenos detalhes estranhos, coisas sutis que simplesmente não faziam sentido. We are here at the Shadow Cemetery. This is the place Stacy from Misguided Road Trips and Patty from the G Team came a couple weeks ago, and they saw figures out in the woods. And I guess they're like shadow figures. And then they were pushed once or twice while they were trying to leave. So we came back to check it out, and if we see it, we're going after it. And we did a quick drive around in the car just to make sure it's clear. And as we're leaving, JT goes, oh, there's the maintenance worker. And Stacy looks over and goes, oh yeah. And then we look, we didn't see nothing, and he was gone. So we drove back and we saw no one there. We couldn't find anyone. So we don't know what's going on with that, but we got the car out here. We're gonna go back in there on foot, see if we can find whatever it was we saw or whatever these shadow figures are, and see what we can find. This place is a little spooky. It's out here in the middle of nowhere. Eles avançam mata adentro até finalmente chegar ao cemitério, e a atmosfera muda completamente, ficando pesada, como se algo estivesse observando cada passo. Não demora para a atividade aumentar. Sons estranhos começam a ecoar entre as árvores, barulhos incomuns demais para serem atribuídos a animais. There's like barely any breeze out here, guys. I mean, look at the moss on the trees. They're not moving at all. Nothing. Nothing. And look at that puppy going crazy. Oh, it just stopped. There's no breeze out here at all. At least right now. That's where they saw the black shadow the first time. That was so creepy, y'all. Who's out here? Did y'all hear that? What was that? You heard that, huh? Yeah. It was like, who? They said it behind us. Thought I heard something too. Did you hear? Say who? Who was that?
Was it over there? That's what we're here for. So. Oh, something just moved over there. I know, I heard something. Patty almost fell. Hello? Com a escuridão tomando conta da mata, a tensão aumenta rapidamente. E então eles veem algo. I don't see nothing. Hello? Shit, look guys, look. Is that the tree? Oh shit. Right there, behind Yeah. the tree. JT, got my back? Right back here. Casey, did you see that? Why don't you go over there and play that way and see if like that? Yeah, come with me. Do you need a flashlight? Take my flashlight. I got my camera one. It was right over here. Uma figura escura se misturava perfeitamente entre as árvores. Quando eles se aproximaram, ela simplesmente desapareceu. Outros barulhos vieram em seguida. Então, um deles sentiu um toque repentino, como se algo invisível o tivesse segurado por um instante antes de soltar. Let's get back to the girls. This is right where it was. There was something right here. What did it look like? I thought it was a tree at first, but then like an arm came out. Oh, wow. Did you see anything else? Hearing little noises. Yeah. Right there. God, something just touched me again. Are you serious? I'm serious. Oh my God! And this meter just started going off too when you said that. Where did it touch you at? On my shoulder again, like just like it did last time. It feels like it's like fingerprints trying to grab you. Oh my, Like oh my it's God! pulling back. Oh, okay. Please do not touch me. Do not touch her like that. If you want my attention, you can talk to me, but do not touch me. Anybody out here? Hello. Show yourself again. Here's something. Stop, yeah. I do too. Like I just got like this really weird, and I keep hearing something. And I don't know if it's down over there. That's where we saw it the first That's time. where we saw it the first time. Yeah. A bateria estava acabando, a adrenalina no limite. Eles decidiram ir embora, mas ao chegarem ao carro com as câmeras desligadas, algo bateu com força no veículo. Eles levantaram o olhar e viram novamente a mesma figura escura. Chegaram a persegui-la por alguns instantes, mas ela desapareceu mais uma vez, engolida pela escuridão. We were done filming, we were in the car, and everyone's camera's off was hers because she was doing her exit, and someone came and hit the car hard. So we jumped out and we came running out here looking. I mean, it hit the car hard. She has it on her video. So me and JT jumped out and came running after it. Oh shit. I chased him over here. Yeah. It was the same brown figure. Dude, I've never jumped out of a car and ran so fast in my life. All right, guys, that was crazy. They stayed in the car. That's them in the car now. What's that?
Right there. Shoot, my light just shut off. What are the chances of that? That's that weird. Shit. I gotta get my backup light going, guys. Oh, What the hell? like turned into a bat or something. They flew in the trees. That is what happened tonight. I didn't see any feet. There was a bat. Because when it started running fast, the bottom of it was blowing up, and I didn't see no feet. Oh, fuck. Trees right here. O que quer que estivesse ali continua sem explicação até hoje. Nenhuma hipótese foi capaz de esclarecer completamente o que aconteceu naquela noite. E mesmo com o tempo passando, ninguém consegue chegar a um consenso sobre o que eles realmente encontraram naquela floresta. O próximo vídeo inquietante vem de Kingsley e Honey, uma dupla de exploração dos Estados Unidos conhecida por reações em tempo real, investigações noturnas e incursões em áreas rurais, frequentemente associadas a possíveis encontros estranhos. A abordagem deles é simples e direta, com conversas naturais, deixando que a incerteza se construa aos poucos, sem forçar conclusões. Em 13 de janeiro de 2026, em uma região de mata rural nos Estados Unidos, o estado exato não é informado. O local é isolado, com pouca iluminação e uma floresta densa cercando tudo ao redor. A investigação começa em uma estrada rural escura, ladeada por árvores fechadas. Kingsley e Honey avançam devagar, parando diversas vezes para ouvir. Sons baixos, vindos do chão e muito próximos, chamam a atenção das duas, que conversam em voz baixa tentando identificar se aquilo poderia ser apenas algum animal. A proximidade dos ruídos cria uma tensão imediata, fazendo com que a cautela fale mais alto e os impeça de avançar com segurança. Get in trouble. Shine the spotlight, Cheryl. Sure. Okay, well, I'm just trying to see what it is. Após movimentos repetidos ao redor, os sons cessam de forma repentina. Uma das duas acredita ter visto por um instante algo parecido com olhos refletindo na escuridão. O momento é rapidamente questionado, com a possibilidade de serem aranhas ou pequenos animais servindo como explicação racional. Mas o silêncio súbito torna o clima ainda mais desconfortável e tenso. Wish we can get down in there. Chase it down. There's a lot of brush, though. Yeah. We'd have to make a path with your machete. Getting closer. Let's wait for it. Let's wait for it. I still don't see no eyes, do you? Not no more. You did see eyes? I thought so for a second, but it could have been a spider. Eyes like that? Yeah. Eles chamam na direção da escuridão, afirmando que não estão com medo, e por um momento chegam a considerar seguir aquilo que produzia o barulho. No entanto, a vegetação fechada, as teias de aranha e a visibilidade extremamente limitada dificultam o avanço quase de imediato, gerando hesitação e reforçando o quanto estão vulneráveis naquele terreno. Oh, gosh. Dang, thorns. Yep, watch the thorns. Wrapped around my leg. We get deep enough in here, we can start a fire. Avançando ainda mais pela área, eles se deparam com uma caixa abandonada entre as árvores. A descoberta muda completamente o clima da exploração, levantando dúvidas sobre quem a teria deixado ali e para qual finalidade. A presença do objeto reforça a sensação de que aquele lugar pode não estar tão deserto quanto parecia, aumentando a tensão e a cautela antes de seguirem adiante. Really?
No, it's got a pipe that comes out over here. It used to be a stove. Caminhos claros feitos por animais começam a surgir, e elas decidem segui-los mais para dentro da floresta. O terreno piora rapidamente, com espinhos, chão irregular e vegetação densa dificultando a passagem e reforçando o quão isolado aquele lugar realmente é. Durante o percurso, encontram objetos estranhos, incluindo uma grande estrutura de metal, parecida com um cocho ou fogão improvisado, e um pneu de trator preso ao redor de uma árvore. Conforme a exploração continua, os movimentos e sons vão diminuindo aos poucos, sem nunca revelar uma origem clara. Embora muitos momentos possam ser explicados por animais ou fatores naturais, as perturbações repetidas, os silêncios repentinos e os objetos deixados para trás mantêm uma sensação constante de incerteza. A noite termina sem a confirmação de uma presença estranha ou sobrenatural. Ainda assim, o isolamento da floresta e as situações sem explicação deixam os dois investigadores visivelmente inquietos ao se afastarem do local. Dan, do canal do YouTube Sort of Interesting, passa a maior parte da vida ao ar livre, fazendo trilhas, acampando e testando equipamentos em meio à natureza. Neste vídeo, ele decide realizar um acampamento furtivo sozinho durante o inverno para testar novos itens. Com a neve caindo e a noite se aproximando, ele precisava montar tudo rapidamente, mas enquanto trabalhava, percebeu que havia algo errado. Anyway, this was when the second drama happened, when I knew that I'd seen a light. I've got absolute footprints leading right towards me. I mean, it's continued snowing, but there, yeah. There, you saw that absolute clear. Oh, I hope that's on the camera. Oh, I'm so annoyed. Every now and then they just catch directly towards me. Luckily, the lights didn't get that close to me, and that was one of my concerns. I didn't really think before setting out in an area like this that, of course, I was going to leave big snowy footprints that led right up to my location, basically. You can see there, I got my little trail cam on, although it didn't capture anything interesting whatsoever around my camp on this particular night. Alguém caminhava à distância, com flashes de luz surgindo e desaparecendo entre as árvores. Com a própria lanterna reduzida, Dan gravou o que conseguiu antes de voltar ao trabalho. Ainda assim, a ideia de outra pessoa vagando por uma floresta coberta de neve, no meio da noite, o deixou em alerta. À medida que a temperatura caía e a neve se acumulava, ele terminou de montar o acampamento e tentou se acomodar. O cansaço acabou vencendo, e ele conseguiu dormir até por volta das 4 da manhã. Foi então que um grito repentino e aterrador ecoou pela mata, alto, estridente e diferente de tudo o que ele já tinha ouvido antes. It is now after 4 o'clock, we'll say that much. So my alarm was set for 5 a.m. I'm going to, instead of going out for a walk and then setting up my Trangia stove and making the hot chocolate, because I'm well awake at this point, as you might have gathered, because I've just been recording extra little clips and bonus videos and things like that for my last wintry hot... What was that? It's not very far away, and that I do not like. Foxes. Foxes. Oh, I hope that's foxes. Listen. That has given me goosebumps even more than the -2 degrees we're facing. Oh, please let that be foxes. Mesmo sendo um homem experiente na vida ao ar livre, Dan não conseguiu identificar se o som vinha de um humano ou de um animal. Ele preparou uma bebida quente para se acalmar e recuperar o calor antes de desmontar o acampamento e ir embora ao amanhecer. Ainda assim, uma dúvida continuou passando pela sua cabeça por muito tempo. O que estava naquela floresta naquela noite? E aquele grito tinha alguma relação com as luzes estranhas que ele havia visto antes? Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.